কে কোশ্চেনটা কে করেছিলেন? স্যার মিস্টার এমদাদ করেছিলেন। In fact, the syllabus contents are not the same thing. Please go through this and then you will understand. Okay. Yes, sir, I will definitely. But it raised the confusion because in common parlance, in the common people, both the terms governance and administration are used synonymously, and that's the reason why I made the question. Of course, I will go through the full syllabus. Management and administration are not the same thing. Understand? Management is much superior than administration. In this respect, the administration, what the syllabus we maintain there, so far my knowledge is the stewardship. Am I correct? Just a minute. Earlier, there was a concept is about the controllership. Am I correct? And that controllership chapter is there in the administration. But here, the corporate governance is totally different. It is absolutely relating to the matters towards the board of directors. How the board of directors are behaving with the stakeholders, with the shareholders, at the same time with the employees. This is totally. These are not the same area, so far my knowledge. Okay, I think you can go through the syllabus, okay? Okay, sir, I will. Surely I will. Thank you, sir. Do you have any other question or any inquiry? Sir, just one more question, if you don't mind. There is, so far you have, so far what I have understood, the things you will go throughout this session, not only today's session, throughout this semester. There are only several codes which are written down, specifically BSEC, as you have mentioned about the corporate governance code. So all that I have to do, or all that is required to be done from the part of a company secretary or from the directors or from any other top management, that is written down specifically in the corporate governance code. Is there any other specific instrument, written instrument, that may or may not have the force of law, or we just follow the conventions or the customs that has been developed over a period of years out of practice? Is it only the practice, maximum part, is it only practice or the written instrument? Like corporate governance code? It is absolutely the practice for the public listed companies. Understand? Corporate governance code, one thing remember, the corporate governance responsibility is not only relating to the Securities and Exchange Commission. Corporate governance is not the sole property of Bangladesh Securities and Exchange Commission, not sole property, because it is the responsibility of the Companies Act, it is the responsibility of the Banking Companies Act, Non-Banking Companies Act, at the same time the Insurance IDRA. All the regulatory bodies are responsible to establish the good governance practice. But in practice in Bangladesh, only one instrument available, that is the Corporate Governance Code 2018. And that Corporate Governance Code 2018, they started it in 2006. The first corporate governance guideline came in 2006. And that was only explained basis. Subsequently in 2012, that was revised guideline, and that was also initially started as a explain comply basis, and subsequently it becomes the mandatory. But 2018 is a very comprehensive code, and that code is now mandatory for maintaining all the public listed companies. One thing remember, as of today in Bangladesh, total public listed companies number is only 348. Could you believe it or not? Only 348
public listed companies are operating in Bangladesh, whereas more than lakhs of private limited companies operating in Bangladesh, they are not covered under the corporate governance code. That is the major drawback. Understand? That therefore, under the corporate governance practice, only the corporate governance code has given some guidelines, but eventually many things also needs to be introduced through the corporate governance practice. The corporate governance, why? As say for an example, there is an issue here that every public listed company will have to maintain the director's code of conduct. That message came from the corporate governance code. But eventually, how you will have to establish the corporate governance, board of directors code of conduct? That is the part of the corporate governance. And these are the ways we can learn through the practical examples and the exercise. Similarly, say for an example, the corporate governance has given some idea about the ICSB public listed company will have to maintain minimum 5 directors and maximum 20, according to the corporate governance code. But according to company sec, there is no hard and fast rule. Here they have given if it is a private, it is 2, if it is a public limited, 3. But as of today, most of the public listed companies articles, if you visit, you will find that the minimum directors numbers is 3. But eventually, the corporate governance code never allows less than, at least the quorum should be 5. It means that directors number will be minimum 5. These are many drawbacks are there. Eventually, corporate governance practice in Bangladesh, our initiative is absolutely about to know about the subject and its application. And since it is a practical oriented, every public listed company will have to follow the corporate governance code. At the same time, the corporate governance auditor also needs to be appointed. That is a mandatory now, all the public listed companies. In this respect, if you are not familiar with that, and the charter secretaries, they are specialized in the field of corporate secretarial audit and compliance audit. As you know, you would be happy to see the new syllabus. The new syllabus, the new paper already we introduced, that is called the secretarial audit and compliance and due diligence. That was not earlier. Understand? These are the things already introduced. Similarly, many changes also we did, and which the new syllabus already introduced from this session. And this will come gradually, but you the people are not in a position to face the new syllabus. Understand? Well, gentlemen. Yes, sir. I've got it. Thank you, sir. Well. Anyone? Do you like to have any? And you will be also happy to know that it is Institute of Charter Secretary is the only institute among the 3 professionals who we have arranged the paper, the corporate governance. But eventually neither CA or ICMA is maintaining such a paper. They are just partly they are studying the corporate governance. But the 100 marks corporate governance paper first we introduced in Bangladesh. And recently I have an article, the corporate governance practice in Bangladesh. I will give you the copy to each and everyone. You can go through this, then you can understand the real picture of corporate governance practice in Bangladesh. Can we have a link of that article, sir? Anyone, do you have any question? Today, since it is an introductory class, I do not like to go in details. As you know, the only 19 students joined. Understand? Therefore, today's class is an introductory class, and that's why I don't like to go in details. But from next class, you will have to be serious. Okay? But here I have gone through your biography, but eventually my suggestion, I have some suggestions to you all. This paper is absolutely a very practical oriented paper, and you will find in practice.
Number one. Number two, this paper, we have arranged two books in the library. I think you can go through this, but eventually we have some limitations about the reference books. But even though, what I will have to do, after my class, I will have to give the copy of my presentation to you all so that you can go through in details. Okay. Second and third one is that the corporate governance is absolutely an emerging subject in Bangladesh. Particularly, the many companies still they don't know about what is corporate governance. Understand? Other than the public listed companies. That those who would be the company secretary in a public listed company, it is a very, very important subject for them. Why? Because they will find the real picture in practice. Understand? Well, I'm very much acquainted that you, the people, would be regular in class, and so that you can follow carefully. But once you miss the class, ultimately you will miss one chapter. Understand? These are the things, and not only this, only the corporate governance practice, every paper, even company law and practice, even another paper you have relating to the banking and non-banking financial and insurance companies, isn't it? Oh, that already did in the level 3. Another one is the paper is very important, that is relating to the corporate financial management. Most of the students last examination, they were failed in this subject. Therefore, don't take it very leniently. You would be very much serious about the corporate financial management. Corporate financial management chapters are very interesting, and that is relating to your company secretarial practice and the corporate management. Here, the management accounting and the corporate, that is corporate tax is also one paper. Am I correct? Corporate tax you already appeared or not? Not appeared, sir. Not appeared. Yes, this is also a good paper for you. I think every papers you will take seriously and count so that don't forget that it is an easy subject or this and that. But every professional paper is a weighted paper. These are the things I'm sure you will consult your syllabus very carefully from A to Z, so that you can cover. Because of that, coaching classes are just arranged for you because to understand about the syllabus and about the topics. But eventually, it would not be possible for each and every faculty to cover A to Z of the syllabus. Understand? In this respect, it would be your responsibility to go in details. My question, only one question from the first class. What do you mean by corporate? you are just to study the corporate governance. What do you mean by corporate? Anyone can tell me? বলতে পারবেন? What is the meaning of corporate? You are studying corporate governance. You are studying corporate financial management. What do you mean by corporate? Anyone? Sir, can you listen to me? Sure. Sir, I'm Mohammad Zamanur Rahman. Sir, so far I understand corporate refers to that system in which rules and regulations are strictly followed, and the
corporate refers to the system where every employee or the management go under some regulations, strict rules. That's all, sir. Anyone more? Anyone more? None. So in general sense, corporate means collaborative or collaboration, united or something shared. সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ বলো, কি বলতে চাইছো বলো। In general sense, I mean, corporate means collective, collaborative or united, shared something or incorporated something. Okay. Next, anyone? Corporate. Corporate means those organizations are incorporated under the Companies Act and registered under the Registrar of Joint Stock Companies and Firms. Is called corporate. Understand? Those organizations are incorporated under the Companies Act. দেখেন, look, বাংলাদেশে আমি 6টা কোম্পানি নাম দিচ্ছি, আপনারা আমাকে বলতে হবে what types of organization it is. The first one is the British American Tobacco Bangladesh Limited. Second, Nestle Bangladesh Limited. Third one, Kobali Bank Limited. Fourth one is Sonali Bank. Fifth, Bangladesh Jute Mills Corporation. Sixth, Standard Chartered Bank. এই যে 6টা কোম্পানির নাম বললাম, এই 6টা কোম্পানির লিগ্যাল স্ট্যাটাসটা কি? বলছে যে each and every country there is a mother law in the business, trade, commerce. Business, trade, commerce, investment, taxation are controlled by a law, not tax. That is the investment, that is the commerce, trade, these all are managed and controlled by a law. That law is called the mother law of the country. What's the name of that law? What's the name of that law? Constitution, sir. Constitution. No. Tax law, sir. Each and every country. Sir, I didn't get your question, sir. Could you please repeat your question? Yes. Each and every country, their business, commerce, trade are managed and control a law. What's the name of that law? Tax law. Company law. So tax law, income tax ordinance 1984. Tax law, sir. Are you talking about Definitely not. Definitely not. Company law. Tax law দিয়ে কোম্পানি ফর্ম হয় না, হয় নাকি? company formation that is formed by the Company Act 1994. Again, you are doing mistake. There is no company law বলতে কিছু নাই. Companies Act. Here, আমি surprised. তোমরা পড়াশোনা করো কিন্তু পড়াশোনার ডেপথে যাও না। তোমরা পড়াশোনা করো, পড়াশোনার ডেপথে যাও না। যখনই তুমি কোম্পানিস অ্যাক্ট পরীক্ষা দিচ্ছ, কোম্পানিস অ্যাক্ট মানে পেপারটা না হলো কোম্পানি ল এন্ড প্র্যাকটিস 1, প্রথম পেপারটা না, কোম্পানি ল এন্ড প্র্যাকটিস। কোম্পানিস যখনই কোম্পানিস অ্যাক্ট হবে, কোম্পানি অ্যাক্ট বলতে কোনো অ্যাক্ট নাই, এটা দিয়ে কোম্পানিস অ্যাক্ট নাকি? সুতরাং প্রতিটা দেশে মানে এই কোম্পানি ফরমেশন এটা আসে কোত্থেকে? কোম্পানিস অ্যাক্ট থেকে, তাই না? বললাম না যে বিজনেস, ট্রেড এন্ড কমার্স is maintained through the law. It is a common, every country is a Companies Act. এই Companies Act এর আন্ডারে মানে কি করছি আমরা, যাদেরকে এই যে 6টা কোম্পানির নাম বললাম, আমি প্রথমটা কি বলেছিলাম? আমরা বলছি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো অফ বাংলাদেশ লিমিটেড। Yes. What types of company, legal status of this company? Anyone can tell? Foreign company. Zero, double zero পাবেন। What is the legal status of this company?
The publicly listed company, sir. Of course. And then British American Tobacco Limited, is it a Bangladeshi company or the company? Multinational. Again, you are doing mistake. Multinational, there is no word in the Companies Act word called multinational. Multinational is a legal word. Multinational is not a legal word. It is a marketing word. Understand? Foreign companies. Absolutely not. It is a local company. It is a local company. আপনি কেন বুঝতেছেন না? এখানে নামটা ব্রিটিশ আমেরিকান বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড বলছেন এটা, অর্থাৎ যে সমস্ত কোম্পানির নামের পেছনে লিমিটেড আছে তাহলে বুঝতে হবে দ্যাট ইজ ইনকর্পোরেটেড, মানে ফরেন কোম্পানি কাদেরকে বলে? Those organizations are incorporated outside the country and also maintain the registered office of the outside of the country. যে দেশে সেই দেশে তার registered office. The British American Tobacco is a Bangladesh. British American Bangladesh Limited is a Bangladeshi company. বাংলাদেশি কোম্পানি, তবে এটা লায়ন পোর্শন শেয়ার হোল্ড করে কে? হোল্ডিং কোম্পানি। মানে এটা করে বাইরের তারা করে, ফরেনাররা করে, করলে এটা শেয়ার হোল্ডিং স্ট্যাটাস হচ্ছে, কিন্তু সে তো কোম্পানি তো লোকাল কোম্পানি, বাংলাদেশি রেজিস্টার্ড হয়েছে নাকি? মানে ব্রিটিশ আমেরিকান টবাকো বলেন, নেসলে বলেন, সিঙ্গার বলেন, বাটা বলেন, তারপরে আপনার যে কি বলে আপনার যে ইউনিলিভার বলেন, সবই বাংলাদেশি কোম্পানি, কিন্তু এগুলা লায়ন পোর্শন শেয়ার বাইরে হোল্ড করে। এটা হোল্ডিং এবং সাবসিডিয়ারি রিলেশনশিপ। এই জন্য ওনাদেরকে নামের পেছনে দেখবেন, আমি বলছি আপনাকে বিজেএমসি, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন, এটা কোন ধরনের কোম্পানি বলেন? বিজেএমসি কোন ধরনের কোম্পানি? স্টেট ওন কোম্পানি। হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্টেট ওন কোম্পানি, স্টেট ওন কোম্পানি স্যার। এটা State owned corporation, sir. State owned corporation. হ্যাঁ, এটা হাউ ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড, কিভাবে এস্টাবলিশ হয়েছিল? তাহলে আমি যে আপনাদেরকে বললাম যে কোনো দেশে, প্রত্যেকটা দেশে কোম্পানিজ অ্যাক্ট আছে, ওইখানে তারা মানে যে এটা ইনকর্পোরেশন হতে হলে রেজিস্টার্ড জাস্টিস কোম্পানি, এবং রেজিস্টার্ড জাস্টিস কোম্পানিকে বলা হয় হি ইজ দ্য কন্ট্রোলার অফ দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড? কোম্পানিজ অ্যাক্টে লালন পালন করে কে? মিনিস্ট্রি অফ মানে কমার্সেরই একটা ডাইরেক্টরেট, দ্যাট ইজ কল্ড রেজিস্টার্ড জাস্টিস কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস। A registered justice company is the authority who is issuing the registration, নাকি? তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে? কিন্তু it is a BJMC is incorporated under the presidential order. It is established by the presidential order. সুতরাং এটা স্টেট অর্গানাইজেশন। Similarly, Petro Bangla, similarly Bangladesh Petroleum Corporation, এগুলা কিন্তু স্টেট ওন অর্গানাইজেশন, বাট দে আর মানে তাদের মধ্যে আবার কিছুটা লিমিটেশন আছে। কোথায়? দে অলসো এস্টাবলিশড আন্ডার দি কে? কোম্পানিজ অ্যাক্ট। ওই কোম্পানিজ অ্যাক্টে ফলো করে তারা কিন্তু করতে হবে, এবং স্টেটরি অডিট তাদের করাতে হবে, তাদের বুকস এন্ড অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে হবে কোম্পানি ল অনুসারে। সুতরাং এখানে দেখেন, এখানে হলো মেইন ডিফারেন্সটা। আমি আরেকটা বলেছিলাম স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, হোয়াট টাইপস অফ অর্গানাইজেশন ইট ইজ? স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ফরেন কোম্পানি, International. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ইজ এ ফরেন ব্যাংক। আন্ডারস্ট্যান্ড? ফরেন ব্যাংক কেন? কারণ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এস্টাবলিশড আন্ডার দ্য রয়্যাল চার্টার অফ ইংল্যান্ড। আন্ডারস্ট্যান্ড? সুতরাং তাদের হেড অফিস ইংল্যান্ডে, সুতরাং ইট উড বি এ ফরেন কোম্পানি। সিমিলারলি নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড, যেহেতু বাংলাদেশ লিমিটেড অবশ্যই বাংলাদেশে ইনকর্পোরেটেড আন্ডার দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, সুতরাং এটাও মানে লোকাল কোম্পানি, বাট ইট ইজ এ হোল্ডিং সাবসিডিয়ারি, দ্যাট ইজ আ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। কিন্তু মাল্টিন্যাশনালটা আমরা বলি না কেন? যখন আমরা আইন পড়াই, আইনের ক্ষেত্রে আমরা মাল্টিন্যাশনাল কথা বলি না, কারণ লিগালি কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল কোনো মানে কোনো নাই, যে কোম্পানি লতে কোনো ধরনের এই ধরনের কিছু বলা নাই যে ইট উড বি মানে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি কনসেপ্ট এসছে মার্কেটিং থেকে। সিমিলারলি দেখেন, আমি আরেকটা বলেছিলাম এখানে, সেটা হলো পুবালি ব্যাংক। পুবালি ব্যাংক লিমিটেড, এটা কি কোন ধরনের ব্যাংক? এটা কোন ধরনের ব্যাংক? যেহেতু লিমিটেড আছে, অবশ্যই এটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, সুতরাং এটাও তো বাংলাদেশি ব্যাংক।
এরকম ভাবে আপনাকে কর্পোরেট বুঝতে হলে ওইভাবে বুঝতে হবে যে নামের পেছনে যদি লিমিটেড থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে দিস আর ইনকর্পোরেটেড আন্ডার দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট। আর এখন তো লিমিটেড বাদ দিয়ে এখন বলছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলে অবশ্যই তার নামের পেছনে পিএলসি হবে। যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে হবে পিএলসি, আর যদি এটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় শুধু লিমিটেড, আর যদি এটা 1% কোম্পানি হয় তাহলে হবে ওপিসি। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস আর দ্য থিংস, এগুলো মনে রাখতে হবে। এগুলো যদি ভালো না বুঝেন তো আপনি ইম্প্যাক্ট বুঝবেন না। তাহলে কর্পোরেট বলতে আমরা যেটা মিন করেছিলাম, কর্পোরেট মিনস দোজ অর্গানাইজেশনস আর ইনকর্পোরেটেড আন্ডার দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট এন্ড রেজিস্টার্ড উইথ দ্য রেজিস্টার অফ জনস্টেট কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, তাদেরকে বলছে কর্পোরেট। সুতরাং এই কর্পোরেট কিন্তু অনেকে আপনারা কনফিউশন হয়ে যাবেন, বলে কর্পোরেট ব্রাঞ্চ। দেখছেন অনেকগুলো মানে ব্যাংকের ব্রাঞ্চকে বলে কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, বলে না? কর্পোরেট ব্রাঞ্চ বলে তো, বলে না? এটা কোত্থেকে আসছে? এটি কিন্তু আসলে একটা খুব ভালো একটা ওয়ার্ড, অলসো ইউজড ইন মার্কেটিং। আন্ডারস্ট্যান্ড? সিমিলারলি the corporate governance, the corporate বলতে আমরা এখন বুঝলাম যে কর্পোরেট বলতে ইট ইজ আ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বা পাবলিক মানে যে সেক্টরকে মিন করছে, এখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট সেক্টরকে মিন করছে না। The corporate governance মানে হলো the governance relating to the public sectors, private sectors as well as public sectors. আমাদের দেশে এখনো পাবলিক সেক্টরে এখন পর্যন্ত কর্পোরেট গভর্নেন্সটা এনশিওর হয়নি, যদিও প্রাইভেট সেক্টর হয়েছে যে এভরি পাবলিক লিস্টেড কোম্পানিজ নাও ইট ইজ ম্যান্ডেটরি টু ফলো দ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স। দ্য গভর্নেন্স এ বলতে কি মিন করছে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই গভর্নেন্স? কর্পোরেট গভর্নেন্স আপনারা পড়বেন। দ্য গভর্নেন্সটা হোয়াট ইজ গভর্নেন্স? গভর্নেন্স হলো হু আর দ্য গভর্নেন্স অফ দি কোম্পানি। একটা কোম্পানি গভর্নেন্স কারা? হু ইজ লুকিং দ্য গভর্নেন্স ফাংশন? কারা দেখে বলতে পারবেন? বোর্ড অফ ডিরেক্টর। Board of Directors. সুতরাং the Board of Directors, how they exercise their wisdom, this is the part of governance. Understand? Among Board of Directors, how they behave with the stakeholders, with the employees, and with the creditors, অথবা the customers. These all are the parameters relating to the governance. Corporate governance means the governance absolutely relating to the corporate areas. দেখা যাচ্ছে? No sir, not yet. দেখা যায় না? No sir. শেয়ার হয়নি স্যার। এখন দেখা যায়? Yes sir. Yes sir. দেখেন কি বলছি, হোয়াট ইজ কর্পোরেট গভর্নেন্স? কর্পোরেট গভর্নেন্স বলতে আমরা কি বুঝি? কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ এ সিস্টেম বাই হুইচ কোম্পানিজ আর ডিরেক্টেড এন্ড ম্যানেজড। তাহলে কর্পোরেট গভর্নেন্স এটা মূলত এটা কি? ইট ইজ এ সিস্টেম, ইট ইজ এ প্রসিডিউর, ইট ইজ এ মেথড through which the companies are directed and managed. It influences the objectives of the company, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized. দেখেন যে এটার মেইন অবজেক্টিভ হলো ইট ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য অবজেক্টিভস অফ দ্য কোম্পানি। কোম্পানি অবজেক্টিভের সাথে কর্পোরেট গভর্নেন্স জড়িত। হাউ রিস্ক ইজ মনিটরড? রিস্ক ইজ ইনএভিটেবল ইন হিউম্যানস লাইফ। নাকি রিস্ক ছাড়া আপনি সার্ভাইভ করতে পারেন নাকি? বলছে the risk is monitored and assessed. In a business, without the risk management, you cannot take the measured decisions. And one of the most important job of the corporate people
to mitigate the risk. How you will mitigate the risk, and how you to assess the risk. And if you have the opportunity to assess the risk, then you can take the important decisions. And how performance is optimized, that could be possible if you can mitigate the risk. Again, there are 4 diseases in human's life. These are very. আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার আচ্ছা, দেখেন, the 4 diseases are very much common diseases. These diseases are called A, B, C, D. A, B, C, D. A for asthma, B for pressure, C for cancer, D for diabetes. These, please আপনারা এটা মিউট করেন যারা কথা বলছেন। There are 4 diseases in human's life. One is called the A, B, C, D. A for asthma, B for blood pressure, C for cancer, D for diabetes. These 4 diseases are absolutely a chronic disease. And in this respect, if you take the medications properly, you will not die instantly. Understand? এখন এই যে asthma, A for asthma যাদের হয়, তারা যদি সেরিটেট ইনহেলার ইউজ করে, তাদের কিন্তু আলটিমেটলি কোনো প্রবলেম হয় না এবং তারা কিন্তু অনেকদিন বাঁচতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সিমিলারলি যাদের ব্লাড প্রেশার আছে, তারা যদি ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোলে রাখে, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সে কিন্তু সহসা ইন্তেকাল করে নাকি? সেই সুতরাং একটা ভালো লাইফ এনজয় করতে পারে। সি ফর ক্যান্সার যদি আপনি প্রথমেই ধরতে পারেন, তাহলে আপনি যদি প্রপারলি কেমোথেরাপি দেন বা ট্রিটমেন্ট করেন, তাহলেও কিন্তু আপনি অনেকদিন বাঁচবেন। এবং ডি ফর ডায়াবেটিস ইজ অলসো এ ভেরি ব্যাড ডিজিজ, এবং যার একবার হয়েছে তার জিন্দেগি এটা যাবে না। কিন্তু এটাকে যদি আপনি প্রপারলি নার্চারিং করেন, প্রপারলি যদি আপনি এটাকে মেডিকেশন গুলো ইউজ করেন, তাহলে কিন্তু নিয়ম কানুন গুলো যদি আপনি ইউজ করেন, তাহলে কিন্তু আপনি অনেকদিন বেঁচে যেতে পারবেন। এই যে 4টা ডিজিজ, এই 4টা ডিজিজকে আমরা এই রিস্ক ম্যানেজমেন্টের পার্টে আনতে পারি। সিমিলারলি ব্যবসার ক্ষেত্রে there are 2 important things in business. One is business is always risk based, and another one is business is always uncertain. বিজনেসের সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সেটা হলো যে বিজনেস ইজ অলওয়েজ আনসার্টেন, কখনো সার্টেন থাকে না, এবং বিজনেস ইজ অলওয়েজ রিস্ক বেসড। উইদাউট দ্য রিস্ক ইউ কান্ট টেক দ্য প্রপার কেয়ার। if you are not in a position to address the risks properly, you cannot take a right decisions at the right time. এই জন্য বলছি যে ঠিক ক্রনিক ডিজিজ গুলোকে যেভাবে আপনি মেনটেন করেছেন, সিমিলারলি বিজনেসের ক্ষেত্রে there are various types of risks. কিরকম রিস্ক? প্রোডাকশন রিস্ক, তারপরে মার্কেটিং রিস্ক, তারপরে আপনার টেকনিক্যাল রিস্ক, তারপরে আপনার প্রাইসিং রিস্ক, তারপরে আপনার দেখবেন যে যে ডলার ফ্লাকচুয়েশন রিস্ক, there is lots of risks. রিস্কের কোনো শেষ নাই। এখন এই রিস্ক গুলো যদি আপনি প্রপারলি যদি অ্যাড্রেস করেন, প্রপারলি যদি মিটিগেট করতে পারেন, নার্চারিং করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি অনেক ব্যবসা ভালো করতে পারবেন। এটাই বলছে যে কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ অলসো গিভিং দ্য মেসেজ দ্যাট দ্য ডিরেক্টরস উইল হ্যাভ টু মনিটর এন্ড অ্যাসেস দ্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রপারলি বিফোর দে টেকিং দ্য ডিসিশন। এক্ষেত্রে কর্পোরেট গভর্নেন্স হেল্প ইউ দ্য সিস্টেমস এন্ড প্রসিডিউরস থ্রু হুইচ দ্য রিস্ক টু বি মিটিগেটেড হলো রিস্ক গুলাকে আপনার কন্ট্রোলে আনা। The good corporate governance structures encourage companies to create value and provide accountability and control systems commensurate with the risks involved. তাহলে একটা ভালো গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স স্ট্রাকচার যদি অর্গানাইজেশনে থাকে, এবং এর মাধ্যমে আপনি কি পাবেন, এন্ড কোম্পানিকে অ্যাড ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারবেন। ক্রিয়েট ভ্যালু কোম্পানি টু ক্রিয়েট ভ্যালু এন্ড প্রোভাইড অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম। অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম যদি প্রপারলি কাজ করে, তাহলে তো অর্গানাইজেশন ডেফিনেটলি উইল ডু গুড, নাকি? তাহলে প্রশ্ন হলো, দেখেন যে কর্পোরেট গভর্নেন্স ডিলস উইথ লস, procedures, practices concerned with responsibilities and duties of directors. The corporate governance is not concerned with your officer or staff or the worker.
the corporate governance is always concerned কিসের উপরে লয়ের উপরে মানে ডিলস উইথ দ্য লস যে প্রসিডিউরস মানে আপনার অর্গানাইজেশনের রুলস এন্ড প্রসিডিউরস practices concerned with the responsibilities and duties of directors. অর্থাৎ corporate governance is very much concerned with the behavior of the board of directors. আমি যদি shortly বলি তাহলে corporate governance we understand that responsibilities and duties goes to the directors, how they will behave towards the organization. Deals with the relationship between board, shareholders and stakeholders. তাহলে কি হচ্ছে এই কর্পোরেট গভর্নেন্স ডিল করে কিসের উপরে the relationship between the board and shareholders and stakeholders. There are three important organs in corporate management. Corporate management বুঝেন? Anyone can tell me what do you mean by corporate management? আমি একটু আগে বললাম কর্পোরেট, কিন্তু কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বুঝলেন বলেন? Anyone? কি একজন বলতে পারবেন না? আপনারা কয়েকজনই তো আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি সেক্রেটারি দেখলাম, আপনারা তো বলা উচিত। Anyone? আপনি প্রতিদিন ক্লাসের মধ্যে শব্দটা শুনতে হবে আপনাকে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট। এখন যদি কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট যদি না বুঝেন তাহলে তো corporate management, though specifically we don't know what corporate management mean, but out of assumption I can say something about corporate management. Okay, go ahead. Corporate management, when we have learned about what is corporate world, then corporate management, separately management basically means getting things done in an appropriate way. So corporate management, in corporate world there are thousands of regulatory, legal affairs, other day-to-day affairs which should be done in a very common, ideal, fashioned way. So corporate management studies about how to get things done in a very ideal way. So that is about corporate management. Okay, but this is not like that, but eventually partly you are correct, but in fact corporate management means the management run in an organization in what procedure, understand? Say for an example, the corporate management based on the three important organs. The first, the corporate management means those organizations are incorporated under the Companies Act and their management would be like through the board of directors, understand? যে কোম্পানি বোর্ড অফ দ্য মানে ম্যানেজমেন্ট বলতে যে আপনারা যদি ম্যানেজমেন্ট পড়ে আসছেন যারা আপনারা জানেন যে এখানে আপনার যে কুঞ্জের বই পড়েন আর আপনার ইয়ের বই পড়েন যে কি আজকাল নিউম্যানের বই পড়েন আর আপনি যত বই পড়েন না কেন, কিন্তু আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা সব জায়গায় বলা আছে ম্যানেজমেন্ট মিনস দোজ হু রান দ্য ম্যানেজমেন্ট মিনস দোজ হু রান দ্য ম্যানেজমেন্ট, নাকি? দ্য ম্যানেজমেন্ট হোয়াট ম্যানেজার ডাস, বাট ইভেনচুয়ালি ম্যানেজমেন্ট বলতে ট্রুলি কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা বুঝি দি ম্যানেজমেন্ট হুইচ ইজ রান বাই দি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ইজ কল্ড দ্য কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট। বুঝতে পারছেন? বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর মাধ্যমে যে বোর্ড মানে ম্যানেজমেন্ট চালানো হয় সেটা কি বলছে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট। কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টের মানে দেয়ার আর থ্রি ইম্পর্টেন্ট অর্গান, তিনটা অর্গান আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কর্পোরেট লস। কিভাবে? দ্য ফার্স্ট অর্গান ইজ দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, সেকেন্ড অর্গান ইজ দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এন্ড থার্ড অর্গান ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট। This is the thumb rule of the corporate management. The corporate management based on three important organs. আমি বললাম তার মধ্যে why the shareholders the first organ. The shareholders are those people who promote, who also works initially as the promoters of the company, who form the company, who establish the company, and subsequently they becomes appointed as the directors of the board. Understand? And those who are the directors of the board, that eventually they are the representative of the shareholders. যারা বোর্ডে আসেন ডাইরেক্টর হন তারা কিন্তু আসলে কিন্তু কনসেপচুয়ালি দে আর দ্য নমিনি অর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার্স, অর্থাৎ যাদের মেজর শেয়ার আছে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে যাদেরকে বোর্ডে পাঠানো হয়, যারা তাদেরকে কালেকটিভলি আমরা বলি বোর্ড মেম্বার্স বা ডাইরেক্টরস। এই যে ডাইরেক্টরস দে আর মানে রিপ্রেজেন্টিং থ্রু দ্য
shareholders এবং এই board of directors, if you go through the Companies Act, Securities laws, even Banking Companies Act, Non-Banking Companies Act or Insurance Act, everywhere you will find that the board of directors are responsible to run the organization effectively and efficiently. এই কথাটা বলা আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস আর রেসপন্সিবল টু রান দ্য অর্গানাইজেশন। এই যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস রান করবে অর্গানাইজেশন, কিভাবে করবে? ইফেক্টিভলি এন্ড এফিশিয়েন্টলি। এই জন্য এই কর্পোরেট গভর্নেন্স এর কনসেপ্ট এখান থেকে এসেছে। The board of directors eventually they are responsible to run the overall organization, but board of directors also they are taking all the decision making process, and eventually that decisions what took place and that to be carried out by one gentleman, and who will look after the day-to-day operations of the company is called the managing director. Understand? Therefore there are three important organs. One is shareholders, second one is board of directors, and third one is the third one is the managing director. Here the shareholders are the supreme of all to take all the major decisions of the company, but throughout the year the board of directors will run the organization based on the constitution of the company. The company constitution অনুসারে company, what is the constitution of the company? Anyone can tell? What is the constitution of the company? Memorandum of Association, sir. Not only memorandum, there are articles of association also. Understand? Both memorandum and articles call the constitutions of the company. Here, the memorandum, there are 5 important clauses. The first clause is the name clause. Second one is called the register office clause. Third one is called the objective clause. Fourth one is the liability clause, and fifth one is the authorized capital. Usually, we treat the memorandum as the Bible of the organization. But articles of association, it is about the boundary of for the directors who will have to work based on the articles. The articles of association is giving the rules and regulations how the internal management to be run. That's why the memorandum and articles is one of the most important documents for the directors, and through which they run the organization. Here, the corporate deals with the board and shareholders and stakeholders. That deals with the relationship between the board and shareholders and stakeholders. Everything that is contents in the memorandum and in the articles of association. What types of business the company will have to do, that clearly spelled out in the objective clause. And if they violate it, ultimately this turn to the alta virus. Understand? And not only these articles of association has given the clear idea about how the directors will have to appointed, how they will have to remove, how they will have to retire, and what would be the procedure of meeting, how to conduct the meetings in different types of meetings, the annual board meeting, annual general meeting, extraordinary general meeting, statutory meeting, everything is there. In this respect, how the auditors will be appointed and how they will have to proceed, and how to maintain the books of accounts, everything narrated in the articles of association. And that's why the board of directors, most of the times they will exercise their wisdom based on the constitution of the company. Further, they will also follow the corporate governance code now. In this respect, the relationship between the board, shareholders and stakeholders. Stakeholders, who they are. Anyone can tell me, what do you mean by stakeholders? Anyone? Sir, stakeholders are those people who are directly, indirectly connected with an organization. The profit or loss affects them directly or indirectly. Those people who are called stakeholders. Good. Anyone more? Anyone more? কেউ বলতে পারবেন না? Sir, stakeholder, basically stake means interest, holder, someone who is holding. So those who have any kind of interest in the company, they are the stakeholders. I mean the interest holders, simply. Oh, okay. In fact, stakeholders means those who are directly, indirectly beneficiaries towards the organization. Okay.
Thank you. In this respect, stakeholders, if I ask you the questions, since you are studying the Chartered Secretary and you will be the master in this subject, therefore, stakeholders, this is the common definition. But eventually, if I tell you that please identify based on the weight of the list of the stakeholders, who would be the first one? Shareholders, sir. And then? Then? Supplier. No. Creditors, sir, creditors. No. Instead, directors. No. Employee, sir. No. Sir, I didn't hear the question properly, sir. Could you please repeat the question? The question is that we already understood the definition of the stakeholders. Now, if I asked you the question, that if you categorize or identify based on the weight, who would be the number one stakeholders, second, third, fourth, fifth, sixth? Investor. In my opinion, the number one is the member of the company, and then the creditor. Look, don't try to throw the stones that definitely one would be correct. But my question is that since you are also studying the financial management, the same question will also arise there. Therefore, you must have to identify the stakeholders based on their weight. Weight, what does it mean? In fact, Investor, then management, and listen. No. All As per the financial management, you will try to identify based on the weight. It means that who is the maximum, priority, sir. Priority based on the weight. Priority. So, who is so it taking will the be the maximum benefit from the company. Based on that, you will try to identify. Then it will be much easier. বুঝাইতে পারছি? So according to my, so I think it is the creditors who will come. Why you are talking creditors? But many companies, they don't need any creditors. Why you are talking like that? They may not have. No. Some company may not have, but if the company, any company. Try to understand. আপনার কোম্পানি একটা ফর্ম করলেন, কোম্পানির সবচেয়ে বেনিফিটটা কে নেয়, তারপরে কে নেয়, তারপরে এইভাবে আইডেন্টিফাই করেন না, then it will be much easier. আমরা স্টেকহোল্ডার্স whenever we will identify. মেম্বাররাই তো স্যার নেয়, মেম্বাররাই তো সবচেয়ে বেশি বেনিফিট কোম্পানির যেটা হয় সেটা এটা তো হলো এক নাম্বার হলো. Number one, you already identified. Who would be the second one? management or company employees. কোম্পানি এমপ্লয়িজে কত পার্সেন্ট বেনিফিট দেন, কোম্পানি টোটাল প্রফিটের কত পার্সেন্ট দেন বা টার্নওভারের কত পার্সেন্ট দেন, ওইভাবে চিন্তা করেন না, তাই তো হয়। তাহলে গভর্নমেন্ট 25%। আমি তো এই এক্সারসাইজটা এখানে দিচ্ছি আপনাদেরকে অনলি বিকজ অফ দ্যাট, আপনাদের আইকিউটা বাড়াইবার জন্য। যে প্রথম প্রশ্ন হলো গভর্নমেন্ট একা নিয়ে নিচ্ছে 25%, so in that sense government would be the second one, the second beneficiary. Understand? কারণ ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি হলো শেয়ারহোল্ডার্স, সেকেন্ড হলো মানে গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং দ্য ট্যাক্স, নিচ্ছে ব্যাট, নিচ্ছে কাস্টমস, নিচ্ছে এই ট্যাক্স সেই ট্যাক্স, গভর্নমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেনিফিশিয়ারিজ। তারপরে থার্ড কে, who would be the third? Lender. কোন মেম্বার? Lenders, sir, creditors. Lenders. Again, you are doing mistake. Creditors is not a lender. Creditors is a finance. Banker হলো finance. Creditors বলতে আমরা এখানে মিন করি যেটাকে ফিনান্সিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে ম্যানেজমেন্টে বলি যে মানে creditors বলতে হলো ডিবেঞ্চার হোল্ডার্স। Understand? right. Yes. Financer is appropriate. Yes. তাহলে থার্ড হলো ফাইন্যান্সার। কেন ফাইন্যান্সার সেটা আগে জাস্টিফাই করেন, আমার বললি তো আমি মানতে রাজি হব না। কেন? Why? Because they help establish the company to, they help run the company properly. Just 1 minute.
হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে কেন ফাইন্যান্সার থার্ড হলো? এর কারণটা হলো ইফ ইউ লাইক টু ডু এনি বিজনেস you must have to maintain the debt equity ratio. বুঝেন? What is debt equity ratio? আপনার ক্যাপিটালের সাথে ডেপ্টের একটা রিলেশনশিপ আছে। আর যে কোনো ব্যবসা করতে গেলে এখন কেউই ক্যাশ টাকায় ব্যবসা করতে পারে না, সবাই কি করে? ব্যাংকের লোন নেয়। তাহলে ব্যাংক আর ফাইন্যান্সার প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। সুতরাং দে আর দ্য থার্ড কি থার্ড স্টেক হোল্ডারদের লিস্টে থার্ড পজিশন হলো ফাইন্যান্সার। তারপরে কে? এমপ্লয়ি স্যার, এমপ্লয়ি। আপনারা মানে আমি আপনাকে কি লেসনটা দিলাম? আমি বলছিলাম যে আপনি চিন্তা করেন কোম্পানি থেকে বেনিফিটটা সবচেয়ে বেশি কারণ জি স্যার করেন না। ওইভাবে চিন্তা করলে তো আপনার আইকিউ খুলে যাবে। আপনি 3 নম্বরে গেল ফাইন্যান্সার, 4 নম্বরে আসবে সাপ্লায়ার বা ভেন্ডার্স। সাপ্লায়াররা কেন? এখন ধরেন আমি ব্যবসা করি, টেলিভিশনের ব্যবসা করি, আমার মেইন সাপ্লায়ার কে? আমার চাইনিজ। চায়নার যে সোর্স থেকে আমি মালটা আনি, সেই তারা যদি চট করে আমার বন্ধ করে আমার বিজনেসে লাঠি উঠবে, কি উঠবে না? কি বলেন? সুতরাং সাপ্লায়ার্স অলসো প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন বিজনেস, বা সাপ্লায়ার্স বা ভেন্ডার্স যেটাই বলেন। আর ক্রেডিটার্স কখনো আপনি মনে করেন না যে ওই ছোট ক্রেডিটার্স এর মধ্যে ক্লাসিফিকেশন আছে, প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স, তারপরে নরমাল ক্রেডিটার্স। এই ক্রেডিটার্স বলতে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে আমরা বলি যেটা ডিবেঞ্চার হোল্ডার্স। ডিবেঞ্চার হোল্ডার্সরা তারা যদি আপনি ডিবেঞ্চার ইস্যু করেন, ইস্যু না করেন তো আমি ডিবেঞ্চার হোল্ডার বলে আসছি। এই জন্য সাপ্লায়ার্স প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। The suppliers, their the position is the 4th, 5th আনতে পারেন আপনি creditors। তারপরে 5th এর পরে 6th আসবে কে? What would be the 6th position? বলেন। এমপ্লয়ি। Again you are doing mistake. Gentlemen, আমার 35 years এর এক্সপেরিয়েন্স বাংলাদেশে মোস্ট অফ দি কোম্পানি তো আমি কাজ দেখছি এবং আমি এখনো কাজ করি। কোন কোম্পানি তো 5% বেনিফিট এমপ্লয়ীদেরকে দেয় না টোটাল বিজনেসের বা প্রফিটের, দেয় নাকি? কোনদিনও না। সুতরাং তারা হবে কেন? বরঞ্চ কাস্টমার ইজ ইউর 6th ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার। কেন? কাস্টমার ইজ ইউর কিং, কাস্টমার ইজ ইউর লর্ড। হোয়াই দি অর্গানাইজেশন স্ট্যান্ডস ফর, আমি যদি কোশ্চেন করি উত্তরটা কি হবে? এনিওয়ান? Why the company stands for? কোম্পানিটা কেন দাঁড়িয়ে আছে? The answer is that the company stands only because of that to meet the customers' requirement. নাকি? Customers এর requirement fulfill করতে পারছে বলেই তো তারা দাঁড়িয়ে আছে, নাকি? যদি কাস্টমাররা তাদের খুলে দেওয়ার কি মানে আমি তো বুঝলাম না। তাহলে ইনফ্যাক্ট তাহলে কি হবে? আমরা কাস্টমার্স এই জন্য দেখেন যারা MBA মার্কেটিং এর পরে এই কনসেপ্ট গুলো আসছে, কাস্টমার্স ইজ আওয়ার লর্ড, কাস্টমার্স ইজ আওয়ার কিং। আন্ডারস্ট্যান্ড? কেন? বিকজ কাস্টমার্স মানে দে আর স্যাটিসফাইড উইথ আওয়ার প্রোডাক্টস এন্ড দ্যাটস ওয়াই দে আর কামিং টু আওয়ার, দে আর পারচেজিং আওয়ার প্রোডাক্টস। এবং আপনি জানেন যে বিজনেসের দুটো ইম্পর্টেন্ট মোড আছে, একটা হলো থ্রু দ্য প্রোডাক্ট, একটা হলো থ্রু সার্ভিস। ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স এরা সার্ভিস দিচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি যারা ম্যানুফ্যাকচার মানে র মেটেরিয়ালস বা ফিনিশ গুডস ফর্মে যারা বিক্রি করে সবই প্রোডাক্ট। সুতরাং আলটিমেটলি কাস্টমার্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অর্গানাইজেশন। সুতরাং তাদের পজিশন হবে 6th, 7th, লাস্টে হবে আপনার এমপ্লয়িজ। আন্ডারস্ট্যান্ড? Employees is also our stakeholders. Why? The employers, they all the times thinks about the organizational success. Among based on that success, they will think about their career. They will think about their financial benefit, this and that. মন থাকবে? Yes sir. তাহলে স্টেক হোল্ডার্স স্যার আমার একটা কনফিউজিং ছিল স্যার শেয়ার হোল্ডারদের নিয়ে। স্যার শেয়ার হোল্ডার তো স্যার
যখন স্যার আমরা লাভ হবে তখন স্যার শেয়ার হোল্ডার স্যার আমরা লিসেন, আমরা অনেক সময় শেয়ার হোল্ডারদেরকে স্টেক হোল্ডার আনি না, আমরা সেপারেট হিসেবে রাখি। এখানেই তো আমি রাখছি, দেখেন না, বোথ শেয়ার হোল্ডার্স এন্ড স্টেক হোল্ডার্স। সুতরাং শেয়ার হোল্ডার্সটা চলে যাবে, চলে যায় আলটিমেটলি মানে গভর্নমেন্ট থেকে স্টার্ট করবে এক হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওইরকম ভাবে 6 জন হয়, আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস আর দ্য থিংস। কারণ শেয়ার হোল্ডার্সরা যে স্টেক হোল্ডারের মধ্যে সবচেয়ে বেনিফিট হলো গভর্নমেন্ট মানে উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট, উইদাউট এনি মানে ইনভলভমেন্ট, দে আর টেকিং দ্য মেইন থিম অফ দ্য অর্গানাইজেশন। আচ্ছা, এত বলতে ক্লিয়ার? It deals with the relationship between board, shareholders and stakeholders. The corporate governance, the board of directors is always concerned about the board management, shareholders affairs and the stakeholders affairs. And the last, দেখেন বলছে corporate governance outlook of the board. The board এর outlook টা কেমন হবে? Corporate philosophy. প্রত্যেকটা কর্পোরেটের একটা ফিলসফি থাকে। ফিলসফিটা কি? প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে দেখবেন মিশন, ভিশন, কোর, অবজেক্টিভস, ভ্যালুস থাকে না? না থাকে না। কোনটা? কর্পোরেটের একটা অবশ্যই একটা দর্শন থাকা উচিত, কর্পোরেটের অবশ্যই একটা গোল এন্ড অবজেক্টিভ থাকা উচিত। ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গোল এন্ড অবজেক্টিভস অফ দ্য অর্গানাইজেশন উড বি টু মেইনটেইন দ্য সাস্টেইনেবল গ্রোথ টুয়ার্ডস দ্য অর্গানাইজেশন। সাস্টেইনেবল গ্রোথ মানে কি? সাস্টেইনেবল গ্রোথ মানে হলো যে প্রতি বছরে কোম্পানির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটবে, নাকি? এই যে থিঙ্কিংটা, এটা যদি না থাকে তাহলে তো আপনি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করেন আর এই যে আপনি নর্মাল প্ল্যানিং করেন, কোনো ডিফারেন্স থাকবে না, কোনো কিছু আসবে না। এই জন্য কর্পোরেট মাস্ট হ্যাভ দ্য ফিলোসফি হাউ দে উইল হ্যাভ টু রান দ্য অর্গানাইজেশন। Similarly, they must have to adopt the management style. Management style অনেকগুলো আছে, ডিক্টেটরশিপ স্টাইল আছে, পার্টিসিপেটিভ স্টাইল আছে, সিমিলারলি আপনার এখানে কম্প্রোমাইজিং স্টাইল আছে। তো অনেকগুলো স্টাইল আছে এবং এটা বোর্ডের ডিসিশন হবে, বোর্ড হাউ দে উইল হ্যাভ টু think about which management style they will have to follow. But modern management, participative style is more important. Understand? That these are the very much concerned with the corporate governance. Dekhen, now the question, why is corporate governance important? Corporate governance কেন এত এখন আজকালকে এত বেশি এটার মানে প্রয়োজন, বা এটা কেন এত মানে বাংলায় কি বলে ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্ব নাকি? তো why corporate governance important? বলছে critical to development of capital markets. দেখেন যে ক্যাপিটাল মার্কেট, what does it mean? There are two markets, one is the money market and another one is the capital market. আপনি যদি শর্ট টার্ম গেইন পেতে চান, you must have to choose the money market. But if you think about the long term perspective, you must have to think about the capital market. নাকি? The corporate management যে ক্যাপিটাল মার্কেটকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন? এর কারণটা হলো আপনি most of the public listed companies are incorporated directly public limited company or private limited company subsequently converted to public limited company, public listed company. Those companies are enlisted with the stock exchanges. They are within the parameters of capital market. Am I correct? কি আপনারা কি বুঝতে পারছেন না পারছেন না? জি স্যার। আচ্ছা, একটু আওয়াজ না দিলে তো বুঝতে পারতেছি না, কারণ এখান থেকে তো দেখতে পাচ্ছি না, আন্ডারস্ট্যান্ড? এই জন্য কি টু বিল্ডিং ট্রাস্ট অফ ইনভেস্টার্স এন্ড আদার স্টেক হোল্ডার্স ইন দ্য অর্গানাইজেশন। এই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর একটা বড় কাজ হলো হাউ টু ডেভেলপ দ্য ট্রাস্ট অ্যামাং দ্য ইনভেস্টার্স। কারণ একটা অর্গানাইজেশনে আমি যদি আপনাদেরকে এখন ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন একটা করি, why the capital market of Bangladesh is not maintaining their sustainable growth? কেন? কারণ কি বলতে পারবেন? এনিওয়ান? বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট মানে is not stable at all. Why? আরো সহজ করে দিলাম, বলেন কে বলতে পারবেন? স্যার, কর্পোরেট গভর্নেন্সের অভাব। হ্যাঁ বলেন। কর্পোরেট গভর্নেন্সের অভাব স্যার। কর্পোরেট গভর্নেন্সের অভাব, আসলে কি তাই? স্যার, ল্যাক অফ ক্রেডিবিলিটি, স্যার, ল্যাক অফ ক্রেডিবিলিটি। আসলে ঘটনাটা তা না। আমাকে বহুতবার মিডিয়া আমাকে ট্রাই করেছে মানে
টেলিভিশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আমি কোনোদিন যাই না এবং যাই না এই কারণে হচ্ছে কি দুটা ব্যাপার আছে। কারণ বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট স্টেবল কোনোদিনও হবে না যে পর্যন্ত যে those who are the instrument of the capital market, they will not change their mindset. তাদের মাইন্ডসেট যে পর্যন্ত চেঞ্জ না হবে সেটা কোনোদিনও ডেভেলপ হবে না। কেন হবে না? কারণ একটা অর্গানাইজেশনের সাকসেস মোস্টলি ডিপেন্ড অন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য পিপল, নাকি? একটা অর্গানাইজেশন সাকসেসটা মূলত আসে কোত্থেকে? কোয়ালিটি অফ দ্য পিপল। কারণ অর্গানাইজেশন হো রান দ্য অর্গানাইজেশন তো ফেরেশতারা এসে চালায় না। ফেরেশতা চালায় নাকি? অর্গানাইজেশন চালায় মানুষই চালায়। তাহলে মানুষ যদি চালায়, তাদের প্রতি যদি মানুষের মানে ট্রাস্ট না থাকে, কনফিডেন্স না থাকে, ক্যাপিটাল মার্কেট কিভাবে বাড়বে? আপনি বলেন, ইজ ইট পসিবল? এখানে প্রবলেমটা হয়ে গেছে যে ক্যাপিটাল মার্কেটে যদি আপনি মানে those who are the investors, যারা ইনভেস্টার্স মানে যারা শেয়ার হোল্ডার, তাদের যদি কনফিডেন্স লেভেলটা যদি ইমপ্রুভ না করে যে কোম্পানির প্রতি, তাহলে তো সেই কোম্পানির শেয়ার কিভাবে বাড়বে, কিভাবে সে কোম্পানি ভালো করবে? এখানে দরকারটা হলো মানে মোস্ট অফ দি ইনভেস্টার্স ডোন্ট হ্যাভ এনি ট্রাস্ট এন্ড কনফিডেন্স অন দি ক্যাপিটাল মার্কেটের উপর তত কনফিডেন্স নাই। এটা একটা মেইন কারণ। সেকেন্ড কারণ হলো সেটা হলো যে ক্যাপিটাল মার্কেটে হু উইল ইনভেস্ট দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট? কারা করবে? those who have the idle money, those who have the surplus money, যাদের আইডল মানি আছে, সারপ্লাস মানি আছে, তারাই কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করবে। কেন? because of that capital market investment is not a short term investment. কিন্তু আমাদের দেশে যারা মানে হার্ড মানি আর্ন করে তারাও ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্ট করে। তাহলে হার্ড মানি আর্ন করে মানুষ কিসের জন্য? ডাল ভাত খাওয়ার জন্য। ডাল ভাতের টাকা যদি নিয়ে আপনি দিয়ে দেন এই যে ক্যাপিটাল মার্কেটে, তাহলে তো আলটিমেটলি তো তার তো সেটা কত তাড়াতাড়ি বের করবে সেই দামটাই থাকবে না। এই জন্য যে ক্যাপিটাল মার্কেটে যে যারা ইনভেস্ট করবেন তারা নিজেরাও জানেন না যে এটা যে লং টার্ম বেনিফিট, লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, ওরা এটা শর্ট টার্ম গেইন নিতে চান, যার জন্য এটা সম্ভব না। 2 নম্বর। 3 নম্বর হলো দ্য ফেলিউর অফ দ্য সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনস রাইট ডিসিশনস এট দ্য রাইট টাইম। ফেলিউর মানে দেখা গেছে কোম্পানি লাল মানে ক্যাপিটাল মার্কেট নামতে এমন স্টেজে চলে গেছে যেখানে মানুষ মানে আপনার কি বলে যে প্রাইমারি মার্কেটে শেয়ার মানে এখানে মানে ফেস ভ্যালুতে কিনতে পারে, এখানে তারা কি করছে? প্রিমিয়াম ভ্যালুতে দিচ্ছে। তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে? এই যে প্রিমিয়াম ভ্যালুতে দিচ্ছে, আলটিমেটলি যখন এটা মার্কেটে শেয়ারটা চলে আসে, এটা আবার নেমে যায়, প্রিমিয়াম ভ্যালুর চেয়ে নিচে চলে যায়। লাভটা কি বলেন? দিস আর দ্য মানে the failure of the Bangladesh Secretaries and Exchange Commission and stock exchanges, তাদের ফেলিউরও একটা কারণ। 2, 3 আর 4 নম্বর হলো সেটা হলো ক্যাপিটাল মার্কেট মানে তখনই মজবুত হবে যদি কোম্পানির যে এখানে যদি মানে কোম্পানিগুলো যারা ক্যাপিটাল মার্কেটে আছে তাদের যদি মেরিট বেসিস যদি প্রফিটেবিলিটি আসতো, দ্যাট ওয়াজ গুড। The profit which they are showing in the financial statement mostly are বলেন আপনারাই বলেন, আমি বলবো না। কি প্রফিট যে অর্গানাইজেশন গুলো যে প্রফিট দেখায়, this profit are also not the genuine profit. Most of the local companies, they are showing their financial statements not truly reflect the correct views of the financial statements. Could you believe it or not? আমি দুইটা পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ছিলাম, দুইটারই আমি অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম, আমি দুইটারই অ্যানুয়াল রিপোর্টে কোয়ালিফাইং রিপোর্ট পাইছি, আন্ডারস্ট্যান্ড, এবং হিউজ ফাইন্যান্সিয়াল ইরেগুলারিটিস। তাহলে হোয়াট ডাজ ইট মিন? বোথ আর দ্য পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি। এই জন্য বললাম যে ক্যাপিটাল মার্কেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য যে কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি ভালো হইতো, যদি মানে কম্পিটেন্ট হইতো, তাহলে তো ক্যাপিটাল মার্কেট ভালো অবস্থায় থাকতো। এখানে একটা বড় ধরনের ড্রব্যাক আছে। এই জন্য বললাম ভ্যালুড বাই সার্টেন ইনভেস্টার্স হু মে অনলি ইনভেস্ট ইন ওয়েল গভর্ন কোম্পানিজ, কিন্তু আসলে তো ট্রুলি গভর্ন কোম্পানিজ হয় না। এগুলো সবই ম্যানিপুলেটেড ইনফরমেশন, or who are prepared to pay a premium for such companies. কোম্পানি প্রিমিয়াম প্রাইস দিয়ে তারা শেয়ার কিনছে, কিন্তু পরবর্তীতে তারা কোনো গেইন পাচ্ছে না। এই জন্য যে গুড গভর্নেন্স প্র্যাকটিস এস্টাবলিশ করা আসলেই দরকার। যদি না করে তাহলে কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটের অবস্থাও দিন দিন অবনতি ছাড়া উন্নতি হবে না।
ensuring long-term value creation, performance and sustainability of organization. একটা অর্গানাইজেশনের মানে যখন স্টার্ট করা হয় বা অর্গানাইজেশন when you will have to run, you must have the strategic planning. আপনাকে একটা লং টার্ম প্ল্যানিং চিন্তা করতে হবে. There are 3 types of planning: short term planning, mid term planning and long term planning. Long term planning mostly we are called the strategic planning. এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং গুলা যদি প্রপারলি না হয় তাহলে তো ভ্যালু ক্রিয়েশনটা আসবে কোথা থেকে? Sustainability of organization mostly depend on the sustainable growth and the profitability of the organization. তাহলে এই ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন তার পাস্ট পারফরম্যান্স, পাস্ট রেকর্ড এবং পাস্ট হিস্ট্রি যদি আপনি দেখেন, ওইটার উপরে বেস করেই কিন্তু আপনাকে এরকম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করতে হবে। যদি ওইটা করতে পারেন তাইলেই কিন্তু এটা সম্ভব। এবং এই জন্যই কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ গিভিং the message that yes, the company must have to think in the long term perspective with an objective to sustainable goal. এই যে কথাগুলো প্রত্যেক আসছে কর্পোরেট গভর্নেন্স থেকে আসছে। Poor corporate governance can destroy an organization. আপনি কি জানেন, আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম, আমি 1 বছর কাজ করেছি মানে অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ক্রুটিনাইজার। 1 বছর কাজ করে আমি দেখলাম একটা অর্গানাইজেশনে এখানে কিন্তু স্ট্যাটিউটরি অডিটর আছে, আবার কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর আছে। দ্যাট ওয়াজ নট মাই জব, ইভেন তো আই হ্যাভ সিন যে ওই কোম্পানি যে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে সেটা আবার রোটেট করছে, which is against the law, against the corporate governance rule. এখানে স্ট্যাটিউটরি অডিটর কিছু বললো না, কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর কিছুই বললো না। আমি ওই কাজটা উঠিয়ে দেওয়ার পরে এক্সাম হওয়ার পরে এইবার যখন আমাকে সে অ্যাপ্রোচ করলো, আমি বললাম সরি, আই এম নট ইন এ পজিশন টু ক্যারি আউট মাই জব। কেন? কারণ আমি দেখতেছি যে হাইলি এখানে গুড গভর্নেন্স এর কিছুই নেই, তা আমি ওখানে কাজ করে লাভ। সুতরাং এই প্রফেশনালিজম ইজ অলসো এ কোশ্চেন। প্রফেশনালিজমও নাই দেশে, দ্যাট ইজ অলসো এ মেজর প্রবলেম ফর দি কর্পোরেট গভর্নেন্স। এই কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি আপনি ভালো করতে চান, আপনাকে অবশ্যই কিন্তু এই সমস্ত এরিয়া দেখতে হবে, যে প্রফেশনালিজম ডেভেলপ করতে হবে, এট দি সেম টাইম প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে, এবং ওইগুলো যদি করতে পারেন, দ্যাটস ওয়াই দি কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি গুড গভর্নেন্স প্র্যাকটিস যদি অর্গানাইজেশন থাকতো, তাহলে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ করতো না। These are the main causes of these are the main points relating to the importance of the corporate governance. Corporate governance is giving the message that every organization will have to do the business based on your based on the rules and regulations and the legality. এবং তার বাইরে কোনো কিছু করা উচিত হবে না। আমার মনে হয় আজকে এ পর্যন্তই থাক নাকি? Do you have any question? Yes, sir. জি স্যার। Sir Saiful Azam Mohammad Shaf